Kila unaposafiri katika maeneo mengi ya humu nchini, utaiona miti ya mikalatusi ambayo imepata maarufu mkubwa kufuatia uwezo wake wa kukua kwa haraka na kuwa katika uchumi kwa wengi. Mti huu umelaumiwa kwa kile wengi wanachosema ni uwezo wake kufyonza maji mengi kisha kukausha mito na sehemu za chemichemi. Hilo limemfanya mbunge wa Menti ya Kati Moses Kirima kuwasilisha mswada bungeni kupinga kabisa ukuzaji mkalatusi na mikalatusi iliyopo ing'olewe kote nchini. Kulingana na Kirima, kuna sababu kadhaa ambazo zinafanya apendekeze kupigwa marufuku kwa upanzi wa mikalatusi nchini. Uwezo wake wa kuharibu mchanga kwa kutoa madini kama vile nitrojeni mchangani, kufyonza maji mengi kwani mizizi yake huingia kina kirefu ardhini, uharibifu wa makazi kwa viumbe wengine kama vile ndege na wanyamapori, na athari hasa katika mabadiliko ya tabia nchi. Je, mkalatusi wapaswa kupigwa marufuku kabisa au kupandwa kwa njia ifaayo? Ili kupata jibu sahihi, tulifika katika makao makuu ya idara ya misitu KFS kuzungumza na wataalamu wanaohusika na utafiti wa mikalatusi. Katika eneo hili, maelfu ya miche ya mikalatusi iko tayari kwa upanzi. Kuna wakulima ambao hufika hapa kuinunua kwa ajili ya mashamba yao, ilhali wengine wananunua na kuisafirisha inakohitajika. We also have retail commercial farmers. Meaning, I have land, I can't plant maize, I can't plant anything else. So what I want to do is to plant trees, because trees are very easy to manage. Because once I plant, after 1 year, the rest is very easy. So that we have customers who are doing it commercially. And then also we have customers who are doing it because they want to get, based on what they want to achieve, like the builders. The builders want to get the shutter, the ones they do the scaffolding and all that. They want to get poles as well. Maybe timber as well when the tree gets into mature age. So what to look for is the maturation of the flowers. Dr. Ben Kanyi, mkurugenzi wa wakfu wa teknolojia ya miti hasa ya mikalatusi, anasema kuwa mkalatusi umepewa maarufu hasi, ila ni mti una manufaa mengi kwa mazingira na kiuchumi. It's a 21-year-old program, and the main thrust has been to bring technologies in propagation of trees, measuring on eucalypts. And the trees we propagate are hybrid trees. First time in Kenya to have hybrid trees. As an institution, we do not do things without studying. The first thing we did is to conduct trials across the country. We have 24 trial sites from the coast all the way to the western Kenya to understand the effects of these hybrids, particularly because they were the first time. How they are going to affect our environment, including the soil, and including other relationship with other vegetation. We are farmers who do not know the guidelines, and the others who do not know where they are supposed to be planted. Because occasionally you find them being planted along waterways and in catchment areas. They shouldn't be planted in those areas. Wataalamu hawa wanadokeza kuwa ukosefu wa elimu kwa Wakenya kuhusu umuhimu wa mikalatusi ndio umesababisha wengi kuilaumu mti huu, licha ya kuwa manufaa yake kwa mazingira ni mengi kuliko inavyodhaniwa. If you want firewood, if you want charcoal, if you want timber, the best species to grow is eucalyptus, because then it will be able to give you the returns very quickly. I think it's just a bit of educating farmers and those who are dealing with eucalyptus, or those who want to plant eucalyptus, where best to plant it. If you're looking for an efficient converter of CO2 to produce cellulose, which is actually carbon, it is eucalyptus. It loses very little water because it's able to convert the water it takes up, most of it, into cellulose. And that's why it is important for carbon sequestration. Eucalyptus is the most efficient rock of carbon. Why? Because it converts all the minerals it gets underwater to produce wood, which is cellulose. Utafiti unaonyesha kuwa Kenya huhitaji vigingi 1,450 kila mwaka kwa usambazaji wa umeme,
na kuwa mkalatusi ni mti unaofaa zaidi kwa shughuli hiyo miongoni mwa matumizi mengine. Huku Kenya ikiwa mbioni kuongeza kiwango cha misitu na miti hadi 30% ifikiapo mwaka 2032, watafiti wanasema itakuwa vigumu kupuuzilia mbali upanzi wa mikalatusi. I don't think we can talk of forestry in Kenya really without talking, especially commercial forestry, without talking of eucalyptus. And I don't think we can be able to do away with the eucalyptus species. If you're saying we cut down eucalyptus, how shall we get the target that we want to get as a country? We cut what is growing very fast and we leave what is not growing very fast. If we were to cut eucalyptus, where would you get the paper? It would mean closing down institutions. Aidha, kuna sheria ambazo wanaopanda miti hiyo wanapaswa kufuata. Miti ya mikalatusi haipaswi kupandwa kando ya vyanzo vya maji na chemichemi. Haipaswi kupandwa chini ya mita 50 kutoka mtoni au ziwani, na kati ya maeneo ya mvua iliyo chini ya milimita 400. Even in Europe, if you go to France, Portugal, Spain, they have thousands of hectares of eucalyptus. If you go to Israel, in the very dry areas of the Negev desert, you find eucalyptus growing in areas where they receive less than 400 millimeters of rain a year. A very dry place. If you go to Asia, India, China, Indonesia, they are now the global leading growers of eucalyptus. Maeneo yaliyo na mmomonyoko wa udongo kupandwa kama vizuizi vya upepo kwenye mashamba makubwa, eneo lililo la maji mengi ili kuyakausha, sehemu zilizo na mchanga wenye chumvi, miongoni mwa maeneo mengine. Miti ya mikalatusi ililetwa humu nchini mwaka wa 1902 kutoka Australia na wakoloni. Kufikia sasa aina 100 mikalatusi imeletwa Kenya, huku aina 89 ikipandwa. So whatever eucalyptus you see, let's remember there are different ones. There are some that grow in very dry areas. We know that our country is 70% semi-arid and arid. We have varieties, particularly when you do hybrids, where we can be able to grow trees in our savannas. If you travel from here to Mombasa, you pass through open fields. We should be cropping them. And we have varieties. Through science, we can be able to interbreed through science and produce hybrids that can do well in those areas. That is what has happened in Brazil. Kwa sasa mvutano wanaounga mkono upanzi wa mkalatusi na wanaopinga upanzi wake unaendelea, na wengi wanasema ni vyema suala hilo liangaziwe kwa makini zaidi. So that's why we are saying leaders and politicians need to be careful not to condemn something. Yes. And we have hosted here even members of parliament, the former member of parliament for the Science and Technology Committee. We have been to parliament and met previously the committee for forestry and environment. We sat down with them in parliament. We have hosted them. Dan Kaburu, K24, kutoka kaunti ya Kiambu.